ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস, যেখানে ইন্ডাস্ট্রি আছে সেখানে হয়। তারপর সলিড ওয়াস্ট ডিসপোজাল, আমরা অনেক সময় খাওয়া দাওয়া করে অনেক কিছু আমরা যেখানে ডিসপোজ করি এগুলো থেকে হয়। মিসসেলেনিয়াস থেকে হয় পলিউশন। তারপরে টাইপস অফ এয়ার পলিউশন, যেটা আমি আগে বলছি, স্মোক, ডাস্ট, সার্টেন ফর্মস অফ হেজ, particles of shoot from coal, cement, complex and usually inevitable fuel, small like sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon dioxide, methane gas and other gases which when combined with water form erosive acids. Next come, how is air pollution is measured? এটা দরকার নেই। এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স, এটা বৈজ্ঞানিক কথা তো দরকার নেই। পলিউশন কজ এন্ড এফেক্ট অফ কজ। আচ্ছা, এটা দরকার নেই আমাদের। নেক্সট হলো মেজর পলিউশনস, এটা দরকার নেই। এটা মেজর পলিউশনস। আচ্ছা, মেজর কি কি সবচেয়ে বড় বড় কোনগুলা? একটা হলো কি কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, পার্টিকুলেট ম্যাটার, গ্রাউন্ড লেভেল ওজন, ওজন গ্যাস, যে ওজন আমাদের ওজন কমে যাচ্ছে, যে যাচ্ছে। দেখেন কার্বন মনোক্সাইড, দেখেন কালারলেস অর্ডার, কার্বন, এটা কার্বন মনোক্সাইডের ক্যারেক্টারিস্টিক বলছে, এটা কেমিস্ট্রির ছাত্র আমাদের এটা সবাই জানেন, এটা দরকার নেই। সালফার ডাইঅক্সাইড সম্বন্ধে বলছে, এটা সম্বন্ধে আপনারা জানেন সব। আচ্ছা, এটা এফেক্টস অফ সালফার ডাইঅক্সাইড, এটা ইম্পর্টেন্ট। সালফার ডাইঅক্সাইডের এফেক্ট কি হয়? এটা দুটো হয়। এক্সপোজার টু হাই লেভেল মে কজ ব্রিদিং প্রবলেমস, রেসপিরেটরি ইলনেস, ওয়ার্সেনিং রেসপিরেটরি এন্ড কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। ইট ক্যান ড্যামেজ ট্রিজ এন্ড ক্রপস। It is a main precursor of acid rain. এই যে কিছুদিন আগে শুনছেন আপনারা, এই যে অ্যাসিড রেইন হবে, যেটা অ্যাসিড বৃষ্টি যেটা হবে, এই কিছুদিন আগে পেপারে উঠছে, আপনারা অনেকে জানেন। বিবিসি এবং সিএনএন নিউজ বলছে অ্যাসিড বৃষ্টিটা কেন হয়? উপরে যখন সালফার ডাইঅক্সাইডের লেভেল খুব বেড়ে যায় তখন অ্যাসিড বৃষ্টি হয়। এবং যে অ্যাসিড বৃষ্টি আমাদের শরীরের জন্য খুব ক্ষতি, পরিবেশের জন্য ক্ষতি, অনেক স্কিন ক্যান্সার হয়। এগুলো তো আপনারা পেপারে দেখছেন সবাই, ওটা আমি কি বলবো। এবার আসেন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড। নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ক্যারেক্টারিস্টিক বলছে, এটা দরকার নাই। নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এবার আছে পার্টিকুলেট ম্যাটার, এটা দরকার নেই। এবার গ্রাউন্ড লেভেল ওজন, ওজনটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট। একটা আপার লেভেল ওজন শিল্ডস আর্থ ফ্রম সানস হার্মফুল আল্ট্রাভায়োলেট। আমাদের ওজনটা কি করে? আল্ট্রাভায়োলেট রে থেকে আমাদের বডিকে সেভ করে। যেমন অস্ট্রেলিয়াতে যারা আছে, অস্ট্রেলিয়াতে দেখেন লাঞ্চ ক্যান্সারের পরিমাণ অনেক বেশি, কারণ ওখানে যে ওজন লেয়ার অনেক বেশি কমে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের এখানে যে ওজন লেয়ার অনেক বেশি আছে, যে জন্য লাঞ্চ ক্যান্সার। ওজনটা এই পরিবেশের এই হ্যাম্পারের জন্য আমাদের আস্তে আস্তে ওজন লেয়ার কমে যাচ্ছে। স্মোক, নেক্সট এগুলো দরকার নেই। আচ্ছা, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এসব আপনার দরকার নেই। অ্যাসিড রেইন সম্বন্ধে বলছি একটু আগে। ইনডোর এয়ার পলিউশন, এটা তো জানেন আপনারা, ঠিক আছে, এগুলো দরকার নেই। অ্যালার্জেন, লাস্ট যেটা বলছে, এই যে সিওপিডি এবং অ্যাজমা সম্বন্ধে কজগুলো বলছে স্মোকিং, অকুপেশনাল এক্সপোজার, এয়ার পলিউশন, জেনেটিক্স এন্ড আদার রিস্ক ফ্যাক্টরস। থ্যাংক ইউ অল। You know, asthma is a chronic lung disease that inflames and damages the airways. And estimated 300 million people worldwide suffer from asthma. And 2,55,000 annual deaths attributed to the disease. In Bangladesh, approximately 7 million people are suffering from bronchial asthma. And there are so many triggers factors of asthma. An important one is respiratory infection,
by both bacterial or viral. And COPD, according to the WHO, 80 million people have moderate to severe chronic obstructive pulmonary disease, and now it is the 5th leading cause of death, and by 2030 it will be 4th leading cause of death. And here both small airway and also parenchymal destruction occurs, and risk factors we have already heard from Dr. Jahangir, and it also there is exacerbation, and it could be life-threatening. And important cause of exacerbation of COPD is infection. And what is situation in Streptococcus pneumoniae infection and pneumonia? Streptococcus pneumoniae is associated with various diseases like pneumonia, bacteremia, and meningitis. And treatment still is antibiotic, but resistant form of pneumonia is coming forward. And also, patients who have inflammatory condition like asthma, chronic obstructive lung disease, prior respiratory infection, immunosuppression, they are supposed to get pneumococcal disease more frequently. Why asthmatics are at risk of pneumococcal disease? Because asthma associated with physical altered host defense, increased colonization of the respiratory tract, and also asthma medication. All those factors giving rise to some predisposition to pneumococcal infection. And persons with asthma are at increased risk of pneumonia, especially invasive pneumococcal disease. And COPD, Streptococcus pneumoniae, is important cause of acute exacerbation. In fact, bacterial infection associated with 70 to 75% exacerbation, and influenza virus infection related to 8% cases of acute exacerbation. So there is link between influenza and pneumococcal disease, because influenza is a contagious viral disease that attacks the respiratory attack, and subsequently there is pneumonia. The pathophysiology of COPD we have heard from Dr. Jahangir, and as both asthmatic and COPD patients, there is chance of acute exacerbation. Advisory Committee on Immunization Practice USA have recommended vaccination of pneumococcal and influenza, because prevention is better than cure. And both group in pneumococcal and influenza vaccination, it is given elderly patients who got chronic disease, immunosuppression, and particularly chronic disease like pulmonary and liver disease. For influenza vaccination, it is now included that asthma should be as indication for vaccination. It was not included previously. And ACIP recommends that asthma should be included among the chronic pulmonary disease such as COPD that are indication of pneumococcal vaccination. And WHO recommends pneumococcal and influenza vaccination. This is the recommendation of WHO, that elderly patients, those who are immunosuppressed, and patients with lung disease like COPD and bronchial asthma should get pneumococcal and influenza vaccination. Pneumococcal vaccination 5 yearly and influenza vaccination yearly. Also, American Thoracic Society and American Lung Association, the National Heart and Lung and Blood Institute, they also have recommended that both pneumococcal and influenza vaccination should be given those patients regularly, as they can prevent the disease. And pneumococcal vaccination in a study have shown that provides up to 65% efficacy in preventing pneumococcal infection with chronic pulmonary